Andrés Gilito Rivero 23.102.017 13408 Compartir en Facebook, compartir en Twitter. Pablo Iglesias ha escrito una carta a las personas inscritas en Podemos para explicar su posición ante la crisis catalana. Es una carta abierta en la que el secretario general del partido enumera 7 claves que ha publicado en Facebook. En la carta, Iglesias apela al espíritu constituyente del 15M frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la hipotética declaración de independencia de Puigdemont. El líder de Podemos vuelve a apostar por el referéndum pactado para resolver el encaje catalán. Iglesias, además, dibuja un hilo conductor contrarrevolucionario por arrabrar la reforma del artículo 135 de la Constitución, en el verano de 2011, y la aplicación del 155 ambos pactados entre PP y PSOE. ¿Cuáles son las 7 consideraciones que hace Iglesias? En primer lugar, explica su posición contraria al 155. La suspensión del autogobierno de Cataluña no solo ha resuelto por los aires uno de los pactos cruciales de la transición, la reinstauración de una institución republicana como la Generalitat, reconocida por la Constitución de 1978, fue la base del amplio apoyo social al texto constitucional en Cataluña, sino que es un ataque a los fundamentos mismos de la democracia española. Su rechazo a la declaración de independencia, según explica, no es tanto por su ilegalidad o su unilateralidad como su ilegitimidad. Los resultados de las elecciones de septiembre de 2015 les da todo el derecho a gobernar, pero no a declarar la independencia. En cuanto al referéndum pactado, Iglesias cree que es la única solución que puede asegurar que Cataluña siga formando parte de España. La opción más decidida en Cataluña según las encuestas sería un nuevo encaje constitucional que reconociera a Cataluña como nación y profundizara su autogobierno. Pensamos que la ciudadanía catalana tiene derecho a elegir también esta opción, al margen de las otras dos opciones, la independentista y la continuista. Iglesias entiende que el proyecto del bloque monárquico consiste en una España rota antes que con unidos estemos en el gobierno antes que poner en riesgo sus privilegios y su impunidad. Las élites decidieron arriesgar la integridad territorial de España. En este sentido, cree que la dirección del PSOE ha renunciado a encabezar un gobierno, apoyando al PP y apuntalando el bloque felipista. En definitiva, Iglesias defiende que España será plurinacional o no será, y para él apela a una reserva democrática de valor incalculable, un espíritu republicano que debe dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX para acompañar el impulso constituyente que inició el 15M. El espíritu constituyente del 15M debe impulsar la nueva España a la que aspiramos, social, republicana y plurinacional. La segunda transición nos hará perder derecho en esta idea ha abundado el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, en la habitual rueda de prensa de los lunes. Echenique ha asegurado que PP, PSOE y Ciudadanos han decidido ir una suerte de segunda transición en la que perderemos derecho a limitar a la democracia. Todo ello, detrás del rey Felipe VI. El número 2 orgánico de Podemos ha defendido que la primera transición fue un proceso exitoso en términos políticos ya que no se dejó a nadie fuera, en referencia a los partidos políticos que influyeron en la redacción de la Constitución tras la muerte del dictador Francisco Franco. Sin embargo, ha lamentado, esta segunda transición se deja fuera a, por lo menos, 5 millones de votantes.
Echenique refiere los partidos que suscribieron la declaración de Zaragoza y que se han posicionado frente a los que apoyan la aplicación del artículo 155. Entre ellos, además de RCYPD están unidos todos en común María, compromiso y el PNV. La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha insistido en que Podemos apuesta por poner en marcha un nuevo país donde los problemas políticos se solucionen dialogando y votando. Y ha arremetido contra el partido de Pedro Sánchez. Nos hemos sentido defraudados y engañados. Él pensa que podemos hacer un proyecto progresista para echar a Rajoy. Para Vera, Sánchez ya no representa al candidato que se impuso en las primarias del PDO y la pasada primavera. El PSOE de Sánchez no se diferencia en nada del que aprobó la reforma del artículo del 135 y que hizo a Rajoy presidente con una abstención. Publicidad lido comentado. Publicidad